Im Erstekunden, Dunkelines Frühlingsmorgens im Jahr 1623 wurde die Stilde. Topkapi-Palasts von einem einzigen, durchdringenden Schrei Zerfits. A Gerhard Prinzessin Fatma, gerade 15 Jahre alt. Selbst die Kämpferprobten Janiteuren which in Zürich, so roh und instinktiv war die Angst in ihrer Stimme. Hinter den vergoldeten Türen des Harems begann etwas, das über sechs Jahrhundert lang aus den Chroniken geteilt worden war, ein Ritual, das niemals existieren dürft. Das Osmanische Reich spannt sich über 3 Kontinente. Istanbul war sein Herz, der Topkapi-Palast sein pulsierendes Gehirn. Da tief unter Marmor und Gold lag ein Dunkelwelt, der kaiserliche Harem, ein Ort aus Seid, Intrigen und Schatten. Seit der Zeit Suleimans des Prächtigen war zum Zentrum politischer Machtgierde und zum Kafig für die Chitter der Sultan. Sie waren lebendige Diplomatie, menschliche Bündnis, geopfert Geister. In dies Welt wurde Prinzessin Fatma 1606 geboren, Tochter des mächtigen Sultan Ahmed und der einflussreichen Keksum Sultan. Sie war außergewöhnlich begabt, sprach Sprachen, zeigt nicht Sternkarten und entwarf architektonische Modell, die Astrologien und Gellert gleichermaßen beeindruckten. Da Wissen schützt nicht vor Tradition. MIT 14 wurde ihr Schicksal besiegelt. Sie sollte Kara Mustafa Pascha heiraten, einen Kämpferprobten Kommandanten. Voran war es für sie war es der Beginn eines langen, systematischen Zerbrechens. 3 Monate vor der Hochzeit begann das Ritual, das die Osmanen Turbik nannten, offiziell ein Hafische Erzählung, in Wahrheit psychologisch Folter. Die strange Matron Gulnar hatten aber auch jeden Schritt. Fatma wurde in die Abgescott Brautkammer geführt. Von Sonnenanfang bis Mittag ob sie die 18 Haltungen der Demet, exakt Winkel, Festgesten, Präzise Positionen. Ihr Nacken dürft nicht mehr als 30 geniert werden. Ihr Hand nie aber das Hers. Ihr Schritt mussten weich, gedämpft, klein sein, nie frei. Dann kam die Zerstring ihrer Stimme. Ihr Wortschatz wurde auf 43 Laut Ausdruck reduziert. Jeder Versich, darüber hinaus zu sprechen, wurde bestraft durch Fassen Zellen, Demütigung. Zweimalchentlich musst sie den Konkubinen des Vaters dienen, sie waschen, ankleiden, futtern. Ein gezielter Angriff auf ihr Identität. Das Schlimmste lauert in den unterirdischen Räumen unter dem Harem, den Talum Eilil, den Prüfungen der ersten Nacht. Dort wurden anatomische Puppen benutzt, das unbegreiflich zu trainieren. Venezianische Handwerker hatten sie geschaffen. Präzise Protokoll dokumentierten jede Reaktion. Schritt für Schritt verschwand das Gellert Mädchen, das über Planetenbahn sprach. Ersetzt durch ein gehorsame Hall. Wenn die von Zivilisation wuchsen, formt sich in ihrem Inneren ein Kreis von Menschen, die sich deutlich von der Masse unterschieden. Sie bewegten sich lautlos wie Schatten, sprachen wenig, beobachten viel und besagen ein Wissen, das in keiner Schriftroll, keinem Tempelarchiv und keiner königlichen Chronik zu finden war. Dies Hüter des Geheimwissens studierten Gene Kraft, die White Jenseits menschlichen Verstehens lagen, die Bugungen der Stern, die Strömungen der Erde, die unsichtbaren Energien, die sich durch Stein, Luft und Körper zogen. Das Herz dieses Abschnitts ist die Geheiminitiation. Jung Novizen wurden tief in die Untertempel geführt, dorthin, wo das Licht nur in dünnen Streifen durch die Ritzen der Decken drang. Die Luft roch nach Nassem, Stein und altem Rauch. Die Wand waren MIT Schlangenreliefs bedeckt, deren Augen im Fackelschein glitzerten, als wurden sie jeden Schritt beobachten. Den Novizen wurden die Augen verbunden, nicht als Streif, sondern als Lersitz. Wars Wissen sieht man nicht, man fühlt es, die still war so dicht, dass man seinen Hörschlag wie einen fremden Klang hört.
Der Volk, die Trans der Serin, die Frau. Von der gesagt wurde, sie kann die Stimme der Erde ran. Wenn sie in ihr Visionen eintaucht, vibrierte die Luft sie herum, als wird ein unsichtbarer Sturm durch den Raum kreisen. Ihr Kopf fiel zurück, ihr Augen rollten ways nach oben, ein Leuchtensymbol flackerten für Sekunden Bruchstil in der Luft, bevor sie wieder verschwanden. Die Anwissenden wussten, das war Wissen, das aus einer Quelle kam, die Whitela war als ihr Tempel. Der nächste Schauplatz ist die Unterirdische Bibliothek, ein Labyrinth aus Steinregeln, endlosen Gängen und Jard aus endelten Schriftrollen. Staub wirbelt in goldenen Strahlen, die von oben herabfielen. Die Dokumente enthielten Sternenkarten, Berechnungen, Maschinenzeichnung und Führung über Kraft, die wieder Namen noch Vergleichheiten. Die Gelehrten, die dies Text studierten, fühlten sich wie GT in einem fremden Universum als wie Menschen ihrer Zeit. Dann kommt das Verboten-Experiment. Bronzeisen drehten sich unter dem Druck von Feuer und Wasser. Metallisch Rühren pulsieren. Funken sprangen über die Apparatur. Es war der Versuch, die Kraft zu bändigen, die bisher nur beobachtet worden waren. Und schließlich die Katastrophe. Ein greller Lichtstoß, ein brüllender Druck, Mauern die aufbrechen. Der Ritualsaal verwandelt sich in einen Ort aus Chaos und Rauch. Es war der Moment, in dem das Wissen die Menschen warnte, habt etwas geweckt, das sich nicht beherrschen lässt. Mit dem wachsenden Einfluss des Verborgenen, Wissens begann das erste große Imperium der Menschheit sich auszudehnen. Aus verstreuten Städten wurde ein Reich, das wie ein gültiger Schatten über dem Land lag. Armen marschierten in perfekter Formation über staubige Ebenen, Banner flatterten im heien Wind, und die Sonne spiegelt sich auf Tausenden von bronzenen Brustpanzern. Für die einfachen Menschen wird dieses Reich wie ein Wunder, da vergehen, die hinter die Kulissen blickten, war es der Beginn einer gefährlichen Verschmelzung von Macht und Geheimnissen. Im Herzen des Palasts tagten Dunkelberater, deren Identität niemand kennt. Sie standen hinter einem Schleier outside, so dass selbst der König ihr Gesichter nicht sehen kann. Ihre Stimmen waren ruhig, beinahe sanft, da ihr Wort fielen wie kalte Tropfen in den Geist des Herrschers. Sie sprachen von Expansion, von göttlicher Bestimmung, von Kräften, die nur zu lenken vermag. Der König, zunächst verfiel langsam ihrem Einfluss. Jeder Satz, Jedes geflüster Geheimnis zogen tiefer in ein Netz aus Kontroll und Visionen. Währenddessen begann die Zivilisation zu brickeln. Ein Großstadt ging in Flammen auf, nicht durch hoher Feind, sondern durch Innerspannungen, Unruhen, Verrat. Der Nachthimmel glut rot, Menschen rannten durch die Straßen, und von den Tempeln stürzten brennend Backen herab. Das Reich war stark, das Sehnzelle begann zu zerfallen. Sein Macht zu sichern, ordnete der König ein kolossales Ritual auf dem Palastdachen an. Priester richteten ein Komplex in Ordnung glänzender Spiegel aus, die das Sonnenlicht sammelten und in einen einzigen, gleichenden Strahl bundelten. Der Hof stand erschrocken als die Priester sangen und die Hitze des Lichts die Luft verzehrte. Niemand wusste, ob dies ein Akt des Glaubens war oder ein Versuch, ein Fremdkraft zu kontrollieren. Schließlich trat ein Seren vor den Hof und verkündete ein Prophezeien. Im Bett da ihr Wort halten durch die Halle wie ein Urteil. Das Reich stehe am Rand einer Katastrophe, geboren aus Hybris und dem Missbrauch jurelten Wissens. Die versammelten flüsterten, der König erblasst, und zum ersten Mal zweifelte in seinem eigenen Weg. Nach den Erschütterungen, die des Reichens Chaos gestern hatten, tauchten in den Rundern der bekannten Weltgruppen von Gelehrten und Sekenden auf, die entschlossen waren, die Wahrheit zu finden. Sie glaubten,
das die Katastrophen nicht vollständig Zorns waren, sondern einer, verzerrten und falsch verstandenen, matched, und so begann, ein Phase der Wiederentdeckung, die von Gefahren, Visionen und verbotenen Entfällungen geprägt war. Der Abschnitt beginnt mit der Findung eines verborgenen Archivs. Tief in einem verlassenen Tempel, dessen Tor seit Generationen verschlossen waren, brachen die Sekenden ein massiv eisern Tor auf. Als sie sich mit einem snenden Klang fand, strammte goldener Staubherver, als were die Zeit selbst in der Dunkelheit verwittert. Innen lagen Artefakt, metallisch Relikt und kristallin Zylinder, deren Zweck niemand verstand, die jetig zweifellos nicht von menschlicher Hand geschaffen waren. Parallel dazu wandert ein einsamer Reisender durch ein endlos West, bis er auf Ruinen stößt, die halb im Sand versunken sind. Zerbrochene Skullen, Metallfragment, die im Sonnenlicht aufblitzen, zeichen einer Technologie, die leer war als jedes Kindernigrach. Es war, als ob die Erde selbst versiegt, die Wahrheit zurückzugen, die so lange Verschiedheit gewesen war. Zur gleichen Zeit arbeiteten, Gellert in einer abgelegenen Kammer in der Entschlüsselung einer Sternenkarte. Auf einem Steinplateau projizierten Kristall ein Schimmerns, Muster von Konstellationen in die Luft. Die Gruppe erkennt, dass dies Karten nicht einfach astronomisch Beobachtungen waren, sie stellten Begungen dar, die über Jahrtausend hinweg verfolgt worden waren, als ob jemand oder etwas auf ein kosmisch Rucker wartet. Da nicht jeder begrüßt dies Wiederentdeckung. Ein theologisch Rebellion brach aus. Fanatische Gruppen brannten Tempel nieder, erklommen Mauern und zerstörten Artefakt, while sie glotten, dass dieses Wissen die Menschheit in den Abgrund geführt habe. Inmitten dieses Chaos floh ein Priester mit einem heiligen Artefakt, einem Objekt, das pulsierte wie ein Herz. Sein Rennen durch Gassen war nicht nur körlich, es war ein Kampf gegen jene Kraft, die das Wissen für immer auslöschen wollten. Der letzte Abschnitt sieht den Wendepunkt, an dem sich entscheidet, ob die Menschheit untergt oder einen Neuanfang wagt. Beginnt mit einem exoduslichen Aufbruch, angeführt von einer kleinen Gruppe, die den letzten Funken Wissen bewahren will. Unter einem bedrohlich dunklen Himmel wanderten Männer, Frauen und Kinder durch Trockenes Land. Staub wirbelt sie herum, rennt ein Außerweltskind inmitten der Gruppe ein Schwarzes, aber ein übersichtliches Leuchten ausstrahlt, ein Zeichen davor, dass das uralte Wissen einen neuen Träger gefunden hat. Der Höhepunkt dieses Abschnitts ist die Konfrontation am Bergaltar. Auf einer schroffen Plattform, umgeben von tosenden Winden, hab der Anführer der Gruppe ein Relikt in die, aber innen peitschten Blitz, durch die Wolken, als würde der Himmel selbst reagieren. Die Luft vibrierte, das Relikt glut, und für einen Moment war unklar, ob sich eine Rückzug oder ein Vernichtung anband. Es war der letzte Versuch, die Kraft zu besänftigen, die alte Welt zerrissen hatten. Da die Anstrengungen kamen zu spät, die Zerfallskatastrophe begann. Alte Tempel barsten auseinander, als heit ein unsichtbar Hand sie zerdrückt. Kosten wurden von gigantischen Flottwellen überrollt. Feuerschauer fielen vom Himmel, schlugen in Palestine unverwandelten Ganstid in Asch. Das Imperium, das einst als göttliche Manifestation gefeiert wurde, zerbrach innerhalb weniger Tage zu Ruinen. Die wenigen Überlebenden fanden Schutz in einer Halle, deren one von biolumineszenten Kristallen erleuchtet wurden. In ihrem blaulich grünen Schimmer sahen sie ein Newsversprechen, Ruhe, Zeit, Möglichkeit, Sommersten Mahlzeit, Generationen konnten sie atmen, ohne Angst vor dem nächsten Befehl, der nächsten Katastrophe, dem nächsten Ritual. Der Abschnitt endet in einem zarten Bild, dem Sonnenaufgang über einem unberührten Tal. Die Überlebenden pflanzen die ersten Samen,
Ren des oralte Relikt halben Boden vergraben Lied, als Wordies darauf warten. Eins Tags wieder entdeckt zu werden. So beginnt eine neue Ära, geboren aus den Ruinen der Alten.